Hello, welcome to our channel Skillzenith Consulting. I am Mrs. Triveni Sureshbabu, the senior trainer of Skillzenith Consulting. Today let us discuss about the Karnataka State Board Class 10th SSLC Social Science, Political Science, Unit 1, The Problems of India and Their Solutions. Part 1, Unemployment and Corruption. In this part 1, you are going to learn about the problems of unemployment and corruption. Before going to the lesson, let us understand about the meaning of political science. Political science is also a branch of social science. Recently, even the social sciences are the social study. Previously, it was called social studies, but now we call it as social science because we also conduct experiment, arrive at a data, we collect data, and there is solution to all the problems. Like science subject, we also make a very systematic study of the political science. Political science is a branch of social science which studies about the political aspects of a country or the citizens. For example, law, government, parts of organs of the government, rights and duties of the citizens, political problems, trade, tax, etc. You are going to learn about all these things in the political science. In this unit, you learn unemployment, discrimination, that is discrimination in the field of gender, caste, regional inequalities, corruption, communalism, terrorism and corporate strategies. In this video, we will learn about unemployment and corruption. Introduction. India has faced numerous external and internal problems since 1947. They are also called as post-independent problem. Immediately when we got independence, India has to face so many problems. These problems have to be managed through efficient administration. See, any problem arises, there should be very good administration. Then only we can tackle the problems in a very efficient manner. The support of citizens is needed for our democratic governments at the center, state and local levels. You all know very well that democracy is a form of government where the active participation of the citizens are needed very much. So, citizens should also support the government in dealing with all these problems at the central level, state level and local levels. Now, let us see what are the problems faced by our country. Is not it our duty to know this? See, it is our duty to learn about the problems. Yes, we need to know and also find some solutions to them. Today's children are the citizens of tomorrow. You should be aware of the problems faced by India. Most of them are human-made and national emergencies. It is made by people only or human beings only and it is considered as national emergencies. Hence, the need is to find a reasonable and human solution. Human means kind-hearted solution. We should find the solution in a good manner. The solution is to be found through good administration, social reformation, fast and efficient judiciary. See how to tackle this problem. There are number of ways. It can be tackled by good or efficient administration, social reformation, ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, fast and efficient judiciary. Judiciary, one of the organ of the government. You know very well, legislature, executive and judiciary are the three main organs of the government. Judiciary deal with the legal aspects of a country. So there should be fast and efficient judiciary. This solution needs to be backed by people support. Overall, if only administration is good, only reformation is brought, there is no use. People should also support the government in dealing with these problems. Let us know more about such problems. See, unemployment. Unemployment is a situation where a person does not find work in according to his capacity or qualification. If a person is having both capacity and qualification and if he is not getting employment, that situation is termed as unemployment. India has a huge population and unemployment is a big problem. With the growth of population, this unemployment problem is also growing day by day. Usually, the population and the improved technology are considered as the two reasons for unemployment. Now, in this paragraph, you will learn what are the two main reasons for the unemployment problem. Firstly,
population is growing at a very fast rate, and secondly, see, technology is improved very much. In olden days, people were working, cottage industries were very famous. It was providing employment to lakhs of people, and population was also very less. Now, what has happened? The work which 100 people were doing, now one machine will do in fraction of seconds. Apart from these two, shortage of natural resources. That means, apart from growth of population and improved technology, there are other reasons such as shortage of natural resources. When population is growing, the available natural resources is not enough. Over dependency of agriculture. More number of people are depending on agriculture. Ruined cottage industries. That means cottage industries have been ruined, spoiled, diminished, and lack of skill-based education. Unemployment has become huge problem. Now we are not nowadays when we deal with the modern educational system. See, the children are not given skill-based education. So Gandhiji was of the opinion long back that children should be given earn while learn ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ they will earn money, there will be no employment problem ಅಂತ. See, now what happened? There is no skill based education in India. That is why unemployment has become a huge problem. According to census of 2011, once in 10 years, government of India will undertake census. There all the economic data will be collected. So the poverty rate is 21.9%. This indicates the growing problem of unemployment in India. If you look at this rate, it clearly shows the growing problem of unemployment in India. In order to solve the poverty related problems, both the central and state governments have taken various measures to generate employment for people. We are studying not only about the problem, we should learn about the solution to these problems also. To tackle the unemployment problem, both the central and the state governments are taking up so many measures to create employment for the people. Generate means create. Steps have been taken to improve the skill level of the job seekers so that they can have better access to employment. Nowadays, training will be given by so many companies and all. So steps are taken to improve the skill level of the job seekers. Those who are willing to go for job, they will be given training so that they can have a better access to employment. They can reach the employment, they can get the employment. Providing loans and subsidy to enable people to engage in self-employment. What the government is doing, both the central and the state government is giving loans. ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ cooperative societies, they are giving loans and subsidy. ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If any person is willing to start his own industry or anything, if he want to engage in his self-employment, government will give him loan facility. In reality ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ unable to compete with goods created by globalized economy, and this has further complicated the issue of unemployment. Now, in olden days, people were satisfied with the products which were produced at home. Cottage industries ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ people were using in large numbers. So there was no much unemployment problem. Now what has happened? More and more number of machines are introduced. Now nobody wants to use handmade things. People want to go for machine-made goods. You know very well. So when people compare the man-made goods and the machinery goods, naturally they want to go for machinery goods. So at the global level, at the international market, so many goods which are produced by machines are available. They are looking very nice. They are attracting the people. So this has further made the problem complicated. So unemployment problem is becoming more and more due to this reason also. Globalization, improved trade, introduction of machineries. So cottage industry is ruined. People are losing
employment. Hence, so the solution is to inculcate world-class skill to our people so that they compete with global production. What government has to do? The solution is problem ಏನಪ್ಪ solution ಅಂತಂದ್ರೆ we have to provide a training to improve the skill of the people so that they can compete with the global production. When our goods go to international market, they should be very good. Qualitative aspect ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ people who are producing goods, they can compete at the international market. Apart from this, every citizen of the country should be encouraged to indulge in one or the other employment by providing job-oriented course to all is another strategy to think on. Another plan. Strategy is a plan. Well-made plan is called as strategy. ಇದಲ್ದನೆಯ not only increasing skill, apart from this, ಅದಲ್ದನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, every citizen of the country should be encouraged to take one or the other employment, should be engaged in one or the other job or employment. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓದೋವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬಟ್ in India it is very chronical problem. Corruption is another social evil, bad thing in the public life of India. It has entered the public life of India. People are suffering a lot due to corruption. Now the corruption has spread to all strata of the society. Strata means classification. ಆ ರಿಚ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಪೂರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸೀಸ್ ತರ ಅದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕರಪ್ಷನ್? ಕರಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಬ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಲೀಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಫೀಸ್. If you contact a person there, he says that you have to give certain amount of money, then only I will give the approval. Or if you go to take any certificate in any of the institution or anywhere, the person who is sitting on the chair to give you the certificate, he says he demands some amount. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, I have already told you, corruption has spread to all divisions of the society. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ತನಕನೂ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಫರ್ ಬ್ರೈಬ್, ಫಾಲೋ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವೇನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೆಥಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡಾಟಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಫೀಸ್. ಐ ಗಿವ್ ಬ್ರೈಬ್, ಲಂಚ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ corruption. Every day you will come across so many cases. When you switch on the TV, you will listen to the news that so many people will be caught red-handed while taking the bribe or corruption. This is a burning problem in Indian society. Corruption stays away from the legal framework. Corruption, no, it is not in the legal framework. Framework is one circle. We have law, we have judiciary. Judiciary will set right some rules and regulations to do any work in the society. Political science ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ we have to follow the steps of law. ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀರಾ, ನಿಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್
what is happening? Nobody is listening. Now, due to corruption, all are going away from the legal framework. ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರಿಧಿದೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. We are crossing the limit. Oppression. This also can be defined as misuse of public authority for personal gains. Corruption simple ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is misuse of public authority for personal gains. Public authority will go to a office, government office ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ಸ್ಗೆ what people are doing to get gain, profit, benefit, they are misusing the public authority. They are misusing the authority of the government officials, government. They are taking undue advantage about the legal steps. They are not, nobody is seeking, they are getting their benefits inside the legal framework. They are all moving away from the law, sweeping away all the procedures for a narrow personal gain. ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ನೇನು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್, ನಾನು ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫಾಲೋ ಎನಿ ರೂಲ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಸ್ವೀಪ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಏನು ನೋಡಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋದ ತಪ್ಪ ಸರಿನಾ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರಿನಾ, ವಿ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್, ನ್ಯಾರೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್, ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ can also be called as corruption. Termed is called, or it is meant that corruption. It has become contagious disease in personal life. Contagious disease ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಂತ. Disease which will spread very fast. Corruption ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ? It is a disease. It is compared to a contagious, very worst disease in personal life. Is spreading so fast in all spheres of life. Now, what happens when we follow the corruption? Corruption influences negatively on both personal as well as public spheres of life. It affects negative aspects, positive aspects ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಋಣಾತ್ಮಕ, ಧನಾತ್ಮಕ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. It will affect very badly on both personal as well as public spheres of life. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ಸ್. ಪರ್ಸನಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ at the public level also there will be suffering. It influences the economic, social and political life of a country negatively. So it will have a very bad influence in almost all the aspects of a country, economic aspect, social aspects and political aspects. Country will suffer. It also means an immoral thing from the political angle. So when we look at political angle, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, when we view corruption from the angle of politics or political view, what it is a immoral thing, ಅನೈತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. moral, immoral, opposite words. ಅನೈತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದು, ಬ್ರೈಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕರಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. And so from the political angle also, corruption is viewed as immoral thing that should not be practiced. Corruption of personal ethics and morality happens in the personal spheres. Ethics, morality ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿನೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಪೋಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಬ್ರೈಬರಿ, ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, he takes bribery, what happens? He will come to road, so he will be caught by the law, he will be punished. So it affects the morality of a person also. In public sphere, personal ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? person will lose his morality. When we come to the public sphere or the public circle,
bribery, nepotism, caste favoritism, and intentional slowdown of the work appear as various forms of corruption. So corruption is followed by chain of things. It appears in the society by various forms. Bribery, nepotism, favoritism, caste favoritism. Nepotism ಅಂದ್ರೆ favoritism. ಒಬ್ರು ಜಾತಿಯವರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೇವರಿಟಿಸಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ will help their caste people only. These are all happening in Indian society. Intentional slowdown of the work. There will be no progress in the work. Progress of the country slows down. So due to the bribery, nepotism, caste favoritism, so the work becomes very slow as various forms of corruption. When various forms of corruption creep into the society, the progress slowly diminishes or disappears. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ to a great extent. During election time, all these evil practices simply find inroads into social life. During the election time, we know very well that persons who will contest in the election will come to door. During that period, so much of corruption will be there, bribery will be there. People, in order to get more number of votes, they are ready to bribe the people. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ವೇ ಇನ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ bribery will be more and more. People will take a bribe from the contestant, and just to get the vote, the candidates who are standing for the election, they are ready to bribe the people. It will come and make a way and enter the social life. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೈಬರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಪೀಪಲ್, it will harm the government, it will harm the nation as a whole. Political corruption leads to crime. See, political corruption is also there. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ bribery ಎಲ್ಲ ಇದೆ. It also provides motivation of corruption in public life and nourishes the misadministration on the part of officials. Political corruptions ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it motivates the corruption, it encourages. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾವು ಬ್ರೈಬರಿ ಹೌ ಇಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್, ಸಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಬರಿ ಆರ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ find way in the society, and it motivates the people to take corruption in public life and nourishes the misadministration. Nourishes ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸೋದು, ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅಂತ. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನರಿಶ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಪ್ಷನ್, misadministration or maladministration, bad administration will be there among the officials. Officials naturally, when they want to involve in corruptions, they are not bothered about giving good administration or efficient administration to the people. They are interested in becoming rich. They are interested in taking the bribe. They will make a property. So political corruption also spoils the health of the society and the nation. Things like tax evasion. Now, which are the different types of corruption? ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಇವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಆವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಿದೆ, ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ವೆನ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ, prices will go up. Artificial scarcity ಆದಾಗ people will pay more amount for the things which are not available easily. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು, ಕಳ್ಳದಂಡೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್. ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ brought inside the country or taken outside the country without paying proper tax, without taking proper permission by the government. ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆಯ ಸಾಕ್ಸೋದು, ಸಾಮಾನು ಸಾಕ್ಸೋದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ದಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೀಟಿಂಗ್, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಇವನು ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಸೊ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಿನ ಸಾಮಾನು ತರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರೋದು, ಕಳಪೆ ಸಾಮಾನು ಮಾರೋದು, ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್. ಮೋಸ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ at the international level, that is exchange or trade between the countries in the world. International exchange anta, all the countries are not self-sufficient. Geographical conditions of the countries of the world are such that all cannot get all the things. All countries cannot grow certain things. There is limitation. Some countries will not get the minerals, some countries will not get the food crops. Athara ide, you have studied in geography. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ, ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ವಯೋಲೇಟ್ ದ ಲಾಸ್, ರೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ಆಗ ಕಾನೂನನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಗುಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಚೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಈವನ್ ಟು ಗೆಟ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಸೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ ಟು ಎ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಐದರ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್, illegal hoarding, smuggling, economic offenses, cheating, violation in the international exchange and employment cheating, all will get space in corruption. ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನೇನು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ in all these spheres, all the circles, all the fields, so corruption is there. It has taken very comfortable position in the society in almost all the economic, political, social aspects. It is impossible to root out corruption by either rejecting it at personal level or just going along with it. So one person or few people cannot root out. Root out means take away, evade, ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು. So it is not possible to root out corruption by either rejecting it at personal level. ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಕರಪ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇ ಐ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. 10 persons say no, it is of no use, are just going along with it. It can be rooted out only through strong public ethics. Large number of people should feel what happens when there is corruption.
Large number of people should protest the taking of corruption. It can be rooted out, take away from the society through strong public ethics, morality and personal commitment. So person should also, those who are in the different circular spheres, those who are taking, they all should, each and every person in each and every field, they should feel that it is not good, it is against the law, it is against the morality to take the bribe. It should be personal commitment as well as commitment from the public also, commitment from the government also, society also, at all level, grassroots level, in the personal level, in the head, 1%, 10%, 100%. Large number of people should feel what happens when we follow this wrong method. Corruption ಕೊಡ್ಲೂಬಾರ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, then only we can root out this problem from the Indian soil. Many a times natural human tendency for selfishness, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲವರಿಗೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಶೆಲ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗರ್ನೆಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ and personal gain lead a person to engage in corruption. Selfishness and personal, sometimes there will be personal emergencies, a trend of personal emergencies, or there will be such a situation that a person will be forced to take the bribe. Personal gain. So some persons feel that, so or labha barutte anta gottaದಾಗ they will be involved in corruption. So lead a person to engage in corruption. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಲಾಭ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ a person will engage in corruption. So he will follow the path of corruption. He will take as well as give money in the form of money, cash or bribe. Lack of strict supervision and weak legal enforcement leads to corruption. Yes, what is the main problem in our machinery? Lack of strict supervision. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ one efficient supervisor should be there, or a leader who is, or in an organization, an office, a school, a college, a strict supervision. ಅವತ್ತಿನ ನೋಡಬೇಕು, anybody is taking bribe, anybody is corrupted, anybody is following illegal methods, and weak legal enforcement leads to corruption. See, weak legal enforcement, law should be very strong and efficient. In some of the countries in the world, system of law is so strong that is enforced very efficiently. People will fear to follow the corruption or involve in the corruption. There are some countries where people will fear to take the bribe. So legal and first law improve. Judiciary should be very strong. See, we come across many cases where many persons are caught by the government. ಏನಾಗುತ್ತೆ, due to weak legal enforcement, that the person will be left, so he will not be given. So punishment, severe punishment should be there. ಜನ ದಂಡನೆಗೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆದರೋ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಾನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ punishment should be given. Then only this can be rooted out. Otherwise, a strict supervision and strong legal enforcement to some extent can root out the problem of corruption. Political will and public support is inevitable for tackling corruption. Deal with tackling and handling ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Political will should be there. So government should also take initiative. Public support from the people is also very important. To deal with the problem of corruption, both the government and the public should join hands. In other words, ethical political leadership. So those who become the political leaders, they should have ethics, morality. Good leaders should come forward. They should occupy the good seats. They should occupy the government. They should become the government officials. Good officers should be there. And politically aware and educated public can weed out corruption. Weed out ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು. ಕಳೆ, ಈಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳೆ ಬಂದರೆ we will root out that, we will weed out.
ಟೇಕ್ ಔಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಗುಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಜನಗಳಿಗೆ ಮರುಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದವರು, ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್. Political awareness should be there among the public, since in democracy is a country of the people, by the people and for the people ಅಂತ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So people's active participation is needed. They should get the knowledge, political knowledge ಇರಬೇಕು, politically awareness should be there among the people. Educated public, so educated people to some extent they can understand about the bribery, corruption. ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕೆನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ corruption from the Indian soil. They can clean the society. Institutions like Lokapal and Lokayukta, these are the two very important institutions. They will bring down corruption drastically. Sudden and strong changes drastically. So changes are brought about by these two institutions. They are fighting against the corruption. Education institution can take a lead in this direction. Can take ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, not taking, they should take. While studying only, the young generation, the students should be aware of the problem of corruption. People should be, the youngsters should be educated properly. By installing CCTV cameras in government offices and increasing efficiency of government work can also bring down the intensity of the corruption. There are so many measures, so many solutions are there to deal with this problem. CCTV, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ, CCTV cameras should be used in government offices so that they fear, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. CCTV ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, so the government officers will be under the supervision of the higher authority, and efficiency of the government should be increased. Government work, efficiency of the government work should be increased, and also these two can also bring down the intensity of the corruption. At least root out ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರುವೆ, we can at least decrease the corruption. To some extent we can tackle the problems. So ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕೋತಾರೋ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ. ಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ people should fear to take the bribe or give the bribe. Measures like awarding harsh punishment for corrupt officials can also bring in some change. I have already told you that severe harsh punishment, ಕಠಿಣ ದಂಡನೆ, ಸಜಾ, ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If any official is corrupted, he should be given harsh punishment by the law. So this will also decrease the corruption. To some extent, we can tackle the problem of corruption. So you can give so many solutions to evade or to root out the problem of this corruption. Increasing the number of courts and judges can also rein in corruption. So in order to deal with the problem, number of courts, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಲದು, ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದರ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, at all levels there should be courts to punish the people who are involved in bribery. So judges, more number of judges should also be appointed. So they should also take part in tackling the problem. In nutshell, overall we can say that coordinated efforts are needed to address this burning social problem. We say that it is a burning problem. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉರಿತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಡೀಲ್ ವಿತ್, ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಆಗೋದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಜರ್ಸ್. So all these measures
should be implemented in order to deal with the. So coordinated, combined effort should be there from the government, from the law, from the people, from the officials, everything. So people should cooperate and government also should take initiative in tackling this burning social problem. With this, we come to the end of this video. I hope you understood everything about unemployment and corruption, meaning of these two problems, how to tackle these two problems. In next video, we shall learn about two more problems of India, that is discrimination and communalism. Thanks for watching our video. Please like, share and comment. Subscribe to our channel for more videos. Thank you.